Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Okay, Antya-lila chapter 7, text 72. Антилила, глава 7, текст 72. Rathayatra Dine Prabhu Kirtan Arambila Purvavat Sata Sampradaya Pritak Korila. On the day of the car festival, Sri Chaitanya Mahaprabhu began a congregational chanting. As he had done previously, he divided all the devotees into 7 groups. В день праздника колесниц Шри Чайтанья Махапрабху начал совместное пение святого имени. Как и прежде, он разделил всех преданных на 7 групп. Advaita Nityananda Haridas Vrakeshwar Shrivas Raghava Pandit Gadadhar Satajana Satatani Korina Nartan Haribolo Boli Prabhu Korina Brahman. 7 devotees: Advaita Nityananda Haridas Thakur Vrakeshwar, Shrivas Thakur Raghava Pandit and Gadadhar Pandit formed 7 groups and began dancing. Sri Chaitanya Mahaprabhu, chanting Haribol, wandered from one group to another. 7 преданных Адвайта, Нитянанда, Харидас Такур, Вакрешвар, Шривас Такур, Рагава Пандит и Гададхара Пандит возглавили 7 групп и начали танцевать. Сам же Чайтанья Махапрабху, восклицая «Харибол», переходил от одной группы к другой. Choda Madala Bajje Ucha Sankirtan Eka Eka Nartakera Premi Bashila Bhuvan. 14 mridangas resounded with the loud congregational chanting, and in each group was a dancer whose dance of ecstatic love inundated the entire world. В каждой группе громкое пение сопровождалось игрой на 14 мридангах, и танцор в каждой из групп своим танцем наводнял весь мир экстатической любовью. This is described in much more detail, of course, in Madhya Lila. Более подробно эти события описаны в Мадья-лиле. And how it seemed that Chaitanya Mahaprabhu, well, in fact, he was dancing simultaneously in all the 7 groups. И там говорится, что в это время Господь Чайтанья появился одновременно во всех 7 группах. And every devotee in every group thought that Lord Chaitanya was looking at them. И в каждой группе каждому преданному казалось, что Господь Чайтанья смотрит именно на него. So the ecstasy of all the devotees was wonderful. They were experiencing the highest bliss of Krishna consciousness. Так что все преданные, которые находились там, купались на волнах блаженства и испытывали высочайшие эмоции сознания Кришны. Deki Balaba Bater Hoila Chamatkar Anande Vivalanahi Apana Sambal. Seeing all this, Balaba Bhatta was completely astonished. He was overwhelmed by transcendental bliss and lost himself. Это зрелище поразило Валабхубату. Он был вне себя от переполнявшего его трансцендентного блаженства. Kabi Mahaprabhu Sabar Nritya Rakila Purvavat Apani Nritya Korite Lagila. Then Sri Chaitanya Mahaprabhu stopped the dancing of the others. As he had done previously, he personally began to dance. Через какое-то время Шри Чайтанья Махапрабху остановил танцующих и, как прежде, сам стал танцевать. Prabhu Sundar Jadeki Ar Premodoy
Eta Sakshat Krishna Bhatir Hoilanish Joy. Seeing the beauty of Sri Chaitanya Mahaprabhu and the awakening of his ecstatic love, Balabhabhata concluded, here is Lord Krishna, without a doubt. Видя красоту Шри Чайтаньи Махапрабху и проявление его экстатической любви, Валабхабхата подумал, несомненно, это сам Господь Кришна. Eta Mataratayatra Shakale Dekila Prabhu Charitre Bhatter Chamatkar Hoila. Thus Balabhabhata witnessed the car festival. He was simply astonished by the characteristics of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Так проходил праздник колесниц. Качества Шри Чайтаньи Махапрабху, которые он смог увидеть во время праздника, привели Валабхабхату в изумление. Yantrantare Bata Jai Mahaprabhu Stane Prabhu Charani Kichu Koila Nivedane. One day after the festival was over, Balabhabhata went to the abode of Sri Chaitanya Mahaprabhu and submitted a request at the lotus feet of the Lord. Однажды, после праздника, Валабхабхата пришел к Шри Чайтаньи Махапрабху и обратился с просьбой, склонившись к лотосным стопам Господа. Bhagavater Tika Kichu Koryachilekan Apane Mahaprabhu Jadi Korine Shravan. I have written some commentary on Srimad Bhagavatam, he said. Would your lordship kindly hear it? Я написал комментарий к Шримад Бхагаватам, сказал он. Не согласился бы ты послушать его? Prabhu Kohe Bhagavatarta Bhujite Pari Bhagavatarta Sunite Aminahi Adhikari. The Lord replied, I do not understand the meaning of Srimad Bhagavatam. Indeed, I am not a suitable person to hear its meaning. Господь ответил, я не способен понять смысл Шримад Бхагаватам. Воистину, я даже не достоин слушать толкование Бхагаватам. Boshi Krishna Matra Koriye Grahane Shankyanama Purna Mura Nahi Ratridine. I simply sit and try to chant the holy name of Krishna. And although I chant all day and night, I nevertheless cannot complete the chanting of my prescribed number of rounds. Я просто сижу и пытаюсь повторять святое имя Кришны. Но хотя я повторяю его день и ночь, я так и не могу закончить то количество святых имен, которое мне предписано. Bata Kohi Krishna Namir Arta Vyakyane Vishtar Korat Kairatsi Taha Koraha Shravane. Balabhabhata said, I have tried to describe elaborately the meaning of Krishna's holy name. Kindly hear the explanation. Валабхабхата сказал, я также подробно объяснил значение святого имени Кришны. Пожалуйста, выслушай его. Prabhu Kohe Krishna Namir Bahuarta Namani Sham Sundar Yasodanandan E Matra Jani. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu replied, I do not accept many different meanings for the holy name of Krishna. I know only that Lord Krishna is Sam, Sundar, and Yasodananda. That's all I know. На это Господь Чайтанья Махапрабху ответил, я не признаю все эти многочисленные значения святого имени Кришны. Я знаю только, что Господь Кришна – это Шьяма Сундара и Яшода Нандана. И это все, что я знаю. Tamala Shamala Twishi Sri Yasoda Stanantaye Krishna Namno Rudir Iti Sarvashastra Vinir Naya. This is a verse from the Nama Kaumudi. The only purport of the holy name of Krishna is that he is dark blue like a tamal tree and is the son of Mother Yasoda. This is the conclusion of all the revealed scriptures. Это стих из Нама Каумуди. Единственное значение святого имени Кришны состоит в том, что он имеет темно-синий цвет тела, напоминающий цвет дерева тамала, и что он сын Яшоды. Таково заключение всех богооткровенных писаний. From Nama Kaumudi, huh? Yes.
E arta amimatra janiye nirdhara ar sarva arte mora nahi adhikara. I conclusively know these two names, Sham Sundar Sodanandan. I do not understand any other meanings, nor have I the capacity to understand them. Я точно знаю эти два значения святого имени Шьяма Сундара и Шоданандана. Я не понимаю никаких других значений. Моих способностей не хватает, чтобы в них разобраться. Falgu prai bater namadi sabhavyakya sarvagya prabhu jani tari korina upeksha. Being omniscient, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu could understand that Balabhabata's explanation of Krishna's name and Srimad Bhagavatam were useless. Therefore, he did not care about them. Всеведущий Господь Шри Чайтанья Махапрабху знал, что толкования, которые Валабхабата давал именам Кришны и Шримад Бхагаватам, были никуда не годны, поэтому он не проявил к ним никакого интереса. So Balabhata was a bit proud of his learning and his writings. Chaitanya Mahaprabhu understood that and understood that his interpretations were not bona fide. Валабхабата был несколько горд своей ученостью, своими литературными трудами, но Господь Чайтанья знал, что эти его умозаключения и труды не авторитетны. Bhimanahau Bata Gela Nijagora Prabhu Bishoy Bhakti Kichu Hoilantara. When Sri Chaitanya Mahaprabhu rigidly declined to hear his explanations, Balabhabata went home feeling morose. His faith in the Lord and devotion to him changed. Получив от Шри Чайтаньи Махапрабху категорический отказ слушать его толкования, Валабхабата огорченный вернулся домой. У него уже не было прежней веры в Господа и преданности ему. Tabe Bata Gela Pandit Gosayar Tai Nanamate Priti Koreasa Jai. Thereafter, Balaba went to the home of Gadadhar Pandit. He kept coming and going, showing affection in various ways, and thus maintained a relationship with him. После этого Валабхабата пришел туда, где жил Гададхара Пандит. Он стал часто навещать его, всячески выражая дружеские чувства к нему. Так он поддерживал с ним близкие отношения. Gadadhar Pandit was a very soft-hearted devotee. Гададхара Пандит был очень мягкосердечным, преданным. Prabhu Upekshaya Sabanila Chaler Jana Bhatir Vyakana Kichuna Kori Shravana. Because Sri Chaitanya Mahaprabhu did not take Balabhabata very seriously, none of the people in Jagannath Puri would hear any of his explanations. Поскольку Шри Чайтанья Махапрабху не принимал Валабхабату всерьез, никто из жителей Джаганатха-Пури тоже не хотел слушать его толкования. Lajita Hoila Bata Hoila Apamane Dukito How Gela Panditerastane. Ashamed, insulted, and unhappy, Balabhabata went to Gadadhar Pandit. Пристыженный, оскорбленный и очень несчастный, Валабхабата пришел к Гададхаре Пандиту. Dainya kori kahe nilun tomar sharan tumi kripa kori raka amar jivan. Approaching him with great humility, Balabhabata said, I have taken shelter of you, my dear sir. Kindly be merciful to me and save my life. Обратившись к Гададхаре Пандиту с большим смирением, Валабхабата сказал: «Я верил себя твоему покровительству, мой дорогой господин. Будь милостив ко мне и спаси мне жизнь».
Krishna nama vyaktya jadi koraha shavan tabe muralaja panga hoy prakshalan. Please hear my explanation of the meaning of Lord Krishna's name. In this way, the mud of shame that has come upon me will be washed off. Пожалуйста, выслушай мое объяснение значения имени Господа Кришны. Тем самым ты смоешь с меня пятно позора. Shankate padila pandit koraye shamshai ki koribena echo korite na parinishchoy. Thus Pandit Gosai fell into a dilemma. He was in such doubt that he could not decide what to do. Эта просьба поставила пандита Гасая в затруднительное положение. Он пребывал в таких сомнениях, что сам не мог решить, как ему поступить. Purport: Sri Chaitanya Mahaprabhu did not take Balabhabata very seriously. Therefore, Pandit Gosai or Gadadhar Gosai fell into perplexity. What would be his position if he heard Balabhabata's explanation of Sri Krishna's name? Certainly, Sri Chaitanya Mahaprabhu would be displeased. Therefore, Gadadhar Pandit Gosai could not make a decision. Комментарий. Чайтанья Махапрабху не принимал Валабхабату всерьез, поэтому пандит Гасай или Гададхар пандит пребывал в замешательстве. Что будет с ним, если он выслушает, как толкует имя Шри Кришны Валабхабаты? Конечно же, Шри Чайтанья Махапрабху будет им недоволен, поэтому Гададхара пандит Гасай не мог принять окончательное решение. Yadyapi Pandit Arna Koila Angikar Bata Jai Tabu Pari Kori Balatkar. Although Gadadhar Pandit Gosai did not want to hear it, Balabhabata began to read his explanation with great force. Не дожидаясь согласия Гададхара пандита Гасай, Валабхабата стал читать ему свое объяснение против его воли. Abhijatye Pandit Korite Nare Nishidan E Shankati Raka Krishna Laila Sharan. Because Balabhabata was a learned Brahmana, Gadadhar Pandit could not forbid him. Thus he began to think of Lord Krishna. My dear Lord Krishna, he requested, please protect me in this danger. I have taken shelter of you. Поскольку Валабхабата был ученым брахманом, Гададхара пандит не мог запретить ему говорить. Поэтому он мысленно воззвал Господу Кришне. «Мой дорогой Господь Кришна», — молил он, — «защити меня в эту трудную минуту. Я полагаюсь на Тебя». Oraman Tari Boy Nahikichu Vishamatanagan. Sri Chaitanya Mahaprabhu is present in everyone's heart, and he will certainly know my mind. Therefore, I do not fear him. His associates, however, are extremely critical. Шри Чайтанья Махапрабху находится в сердце каждого и, конечно же, знает мои мысли. Перед ним я не испытываю страха, но его окружение настроено очень критично. Purport: as the Supreme Personality of Godhead, Sri Chaitanya Mahaprabhu exists in everyone's heart. Therefore, he would know the circumstances under which Pandit Gosai agreed to hear Balabhabata's explanations, and certainly he would not be angry. However, the Vaishnavas who were always with Sri Chaitanya Mahaprabhu might not understand Gadadhar Pandit's inner consciousness, and they might accuse him of having compromised with Balabhabata despite his having been neglected by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Gadadhar Pandit Gosai was seriously thinking in this way. Комментарий. Будучи верховной личностью Бога, Шри Чайтанья Махапрабху находится в сердце каждого живого существа. Поэтому ему были известны обстоятельства, в которых пандит Гасай согласился выслушать толкование Валабхабаты. Конечно же, он не стал бы гневаться на него. Однако вайшнавы, которые всегда окружали Шри Чайтанью Махапрабху,
могли не понять внутреннее состояние Гададхара Пандита и обвинить его в том, что он потворствует Валабхибхате вопреки воле Шри Чайтаньи Махапрабху, который отверг его. Гададхара Пандит очень серьезно думал над этим. Yadyapi vichari panditer nahi kitsu dosh, tatapi prabhur ganatare kare pranay rosh. Although Gadadhar Pandit Gosai was not in the least at fault, some of Sri Chaitanya Mahaprabhu's devotees showed affectionate anger towards him. Хотя на Гададхаре Пандите Гасае не было никакой вины, некоторые из последователей Шри Чайтаньи Махапрабху подружески рассердились на него. Pratyaha balabhabata aishe prabhustane udrahadi prai kore acharyadi sane. Every day, Balabhabata would come to the place of Sri Chaitanya Mahaprabhu to engage in unnecessary arguments with Advaita Acharya and other great personalities such as Swarup Damodar. Каждый день Валабхабхата приходил к Шри Чайтаньи Махапрабху и затевал бессмысленные споры с Адвайта Ачарьей и другими великими вайшнавами, такими как Сварупа Дамодара. Jai Kitsu Koribata Siddhanta Stapana Sunite Acharya Taha Korine Kandana. Whatever conclusions Balabhabata eagerly presented were refuted by personalities like Advaita Acharya. Какие бы утверждения с жаром не отстаивал Валабхабхата, Адвайта Ачарья и другие их опровергали. Advaita Acharya, of course, a very learned Brahmin Vaishnava. Адвайта Ачарья, безусловно, был очень сведущим и образованным брахманом и вайшнавом. Lord Chaitanya's elder brother, Vishvarup, used to go to Advaita's house to hear the Srimad Bhagavatam. Вишварупа, старший брат Господа Чайтаньи, ходил домой к Адвайте Ачарье, чтобы послушать, как тот читает Шримад Бхагаватам. And as a result, he became very Krishna conscious and took sannyas. В результате Вишварупа достиг вершин сознания Кришны и принял саньясу. But Sachimata was very upset by that. Шичимате, правда, это очень не понравилось. And she blamed, at least in her heart, she blamed Advaita Acharya for causing her son Vishwarup to take sannyas. И она обвиняла, пусть даже и не вслух, Адвайта Ачарья, что это именно из-за него ее сын Вишварупа принял саньясу. So once there was very long aratik and kirtan, Chaitanya Mahaprabhu was giving blessings of ecstatic love of Krishna to all the devotees. Однажды там проходил очень долгий киртан, арати, и Господь Чайтанья давал благословение разным преданным. Благословение of blessing of love of Krishna. Он благословлял их любовью к Кришне. And but he didn't give to Mother Sachi. И он преданным давал благословение, а матери Шачи не дал. And the devotees were requesting him, why are you not giving to Mother Sachi? Тогда преданные спросили, почему ты матушку Шачи не наделяешь любовью к Кришне. And he said she has committed offense to Advaita Acharya. Господь Чайтанья ответил, потому что она нанесла оскорбление Адвайте Ачарье. Although she hadn't spoken any such thing, but she blamed him in her heart. При этом она напрямую Адвайте никогда ничего не говорила, но в своем сердце винила его в произошедшем. So Mahaprabhu said she'll have to take the dust from the lotus feet of Advaita Acharya in order to be forgiven for her offense. Махапрабху продолжил, чтобы
быть прощенной за свое оскорбление, она должна собрать пыль с лотосных стоп Адвайты Ачарьи. Of course, Advaita Acharya didn't consider that Mother Sachi had made any offense to him. Конечно, сам Адвайта Ачарья не думала, что матушка Шачи его чем-то оскорбила. And certainly he didn't feel comfortable that Mother Sachi should take the dust from his feet, or that she should have to apologize to him. Конечно, ему было неудобно, чтобы матушка Шачи собирала пыль с его стоп или извинялась перед ним. Then one day in Kirtan, Advaita fell unconscious in ecstatic love of Krishna. И в какой-то момент на Киртане Адвайта лишился чувств от переполнявшей его экстатической любви к Кришне. And Lord Chaitanya told Mother Sachi, this is the opportunity, take the dust from his lotus feet Господь and Чайтанья smear it on your head. сказал матушке Шачи, это твой шанс, возьми пыль со стоп Адвайта Ачарьи и посыпь ею свою голову. So she did it, and Lord Chaitanya was very satisfied. He considered that she was relieved of her offense. Матушка Шачи так и поступила, и Господь Чайтанья был очень доволен, он считал, что тем самым она искупила свое оскорбление. And thus he blessed her with ecstatic love of Krishna. Тогда он даровал экстатическую любовь к Кришне и ей тоже. Acharyadi agibata jabi jabi jai raja hangsa madhye jena rahi baka prai. Whenever Ballabha Bhatta entered the society of devotees head at Vaidacharya, he was like a duck in a society of white swans. Когда Валабхабхата появлялся в обществе преданных, возглавляемых Адвайта Ачарьей, он казался уткой в стае белых лебедей. Ekdina Bhatta Puchila Acharyare Jiva Prakriti Pati Kori Manaye Krishnere. One day, Ballabha Bhatta said to Advaita Acharya, every living entity is female Prakriti and considers Krishna her husband, Pati. Однажды Валабхабхата сказал Адвайте Ачарье, каждое живое существо имеет женскую природу, пракрити, и, стало быть, относится к Кришне как к своему супругу, Пати. Pativrata hao patira nama nahiloi tomar Krishna nama loha kondharma hoy. It is the duty of a chaste wife devoted to her husband not to utter her husband's name, but all of you chant the name of Krishna. How can this be called a religious principle? Целомудренная жена никогда не должна произносить имя своего мужа, но вы все повторяете имя Кришны. В какой заповеди религии вы следуете? Acharya kohe agitomar dharma murtiman ihare puchai iha koribena ihar samadan. Advaita Acharya responded, in front of you is Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, the personification of religious principles. You should ask him, for he will give you the proper answer. На это Адвайта Ачарья ответил, перед тобой находится олицетворение всех заповедей религии, Господь Шри Чайтанья Махапрабху. Задай этот вопрос ему, и он даст тебе надлежащий ответ. Shuni Prabhu Kohen Tumina Jana Dharma Marma Swami Agya Pale E Patibrata Dharma. Hearing this, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu said, my dear Ballabha Bhatta, you do not know religious principles. Actually, the first duty of a chaste woman is to carry out the order of her husband. Услышав это, Господь Шри Чайтанья Махапрабху ответил, мой дорогой Валабхабхата, ты не знаешь законов религии. Главная обязанность целомудренной жены – исполнять волю своего мужа.
Patir agya nirantartara namaloite. Patir agya patibrata napare langite. The order of Krishna is to chant his name incessantly. Therefore, one who is chaste and adherent to the husband Krishna must chant the Lord's name, for she cannot deny the Lord's order. The husband's order. Кришна хочет, чтобы мы непрестанно повторяли его имя, поэтому тот, кто предан своему супругу Кришне, должен повторять имя Господа, ибо жена никогда не должна нарушать волю мужа. Ataiva namaloi namir pulapai, namir pali Krishna padi prema upajai. Following this religious principle, a pure devotee of Lord Krishna always chants the holy name. As a result of this, he gets the fruit of ecstatic love for Krishna. Следуя этой религиозной заповеди, чистый преданный Господа Кришны всегда повторяет святое имя. Это приносит ему плод экстатической любви к Кришне. Shunya balababata hoila nirvachan, gorijai manituke korina chintan. Hearing this, Balabhabata was speechless. He returned home greatly unhappy and began to consider this. Услышав это, Валабхабхата потерял дар речи. Огорченный и уязвленный, он вернулся домой и погрузился в размышления. Nitya amar e shabai hoy kaksha pata ek dinu pare jadi hoy morabat tabe shuka hoy or shablajajai pavachan stapite ami ki kore upai. Every day I am defeated in this assembly. If by chance I am one day victorious, that will be a great source of happiness for me, and all my shame will go away. But what means shall I adopt to establish my statements? Каждый день я терплю поражение в этом собрании. Если бы хоть однажды мне удалось одержать победу в споре, это принесло бы мне огромное счастье и смыло позор. Но как мне доказать мое утверждение? Ardina ashi boshila prabore namaskari shabate kohena kitsu mani garvakori. The next day, when he came to the assembly of Sri Chaitanya Mahaprabhu, he sat down after offering obeisances to the Lord and said something with great pride. На следующий день, когда Валабхабхата пришел в собрание Шри Чайтаньи Махапрабху, он, выразив почтение Господу, уселся и с гордостью произнес такие слова. Bhagavate Samir Vyakyan Karachai Kandan Laitina Paritara Vyakyan Vachan. In my commentary of Srimad Bhagavatam, he said, I have refuted the explanations of Sridhar Swami. I cannot accept his explanations. Он сказал, в своем комментарии к Шримад Бхагаватам я опроверг объяснение Шридхары Свами. Я не могу принять его толкование. Vyakya Korina Jahan Jay Pariyani Eka Vyakyatanai Tati Sami Nahimani. Whatever Sridhar Swami reads, he explains according to the circumstances. Therefore, he is inconsistent in his explanations and cannot be accepted as an authority. Шридхара Свами объясняет все прочитанное им согласно контексту, поэтому его комментарий противоречив и непоследователен. Я не могу признать его авторитетным. Prabhu Hashi Kahi Samina Mani Jan Veshar Bitare Tare Korye Garan. Sri Chaitanya Mahaprabhu replied, one who does not accept the Swami husband as an authority, I consider a prostitute. Шри Чайтанья Махапрабху ответил,
Того, кто не признает авторитет с вами или мужа, я считаю блудницей. Eta kohi Mahaprabhu Mona Darila Shunya Sabarmani Santosh Hoila. After saying this, Sri Chaitanya Mahaprabhu became very grave. All the devotees present derived great satisfaction from hearing this statement. Сказав это, Шри Чайтанья Махапрабху с серьезным видом замолчал. Его слова доставили большое удовольствие всем преданным. Jagatera Hitalagi Gaura Avatar Ananter Abhiman Janine Tahar. Sri Chaitanya Mahaprabhu descended as an incarnation for the benefit of the entire world. Thus he knew the mind of Balabhabata very well. Шри Чайтанья Махапрабху воплотился на земле, чтобы принести благо всему миру, поэтому он прекрасно знал, что думал Валабхабхата. Nana Avagyani Bhate Shodine Bhagavan Krishna Yaichi Kandilena Indra Abhiman. By various hints and refutations, Lord Chaitanya, the Supreme Personality of Godhead, corrected Balabhabhata exactly as Krishna had cut down the false pride of Indra. Как некогда Кришна обуздал гордыню Индры, так и Господь Чайтанья, Верховная Личность Бога, то прямо, то косвенно поправлял Валабхабхату, чтобы усмирить его гордыню. Purport: Indra, the king of heaven, was very proud of his position. Therefore, when the residents of Vrindavan decided not to perform the Indra Yagya, but instead to perform the Govardhan Yagya in accordance with the instructions of Krishna, Indra, because of his false pride, wanted to chastise the residents of Vrindavan. Thinking himself extremely powerful, Indra poured incessant rain upon Vrindavan, but Lord Krishna immediately cut down his pride by lifting Govardhan Hill as an umbrella to save the residents of Vrindavan. In this way, Krishna proved Indra's power most insignificant in the presence of his own omnipotence. Комментарий. Царь рая Индра очень гордился своим положением. Поэтому, когда жители Вриндавана по воле Кришны решили вместо Индра-яги провести Гавардхана-ягию, Индра, ослепленный гордыней, вознамерился проучить их. Кичась своим могуществом, Индра стал проливать нескончаемые потоки дождя на Вриндаван, но Господь Кришна тут же усмирил его гордыню тем, что поднял холм Гавардхан, как большой зонт, и так защитил обитателей Вриндавана. Тем самым Кришна показал, насколько ничтожно могущество Индры по сравнению с его могуществом. Agya jiva nijahite ahita korimane garva churna hoile pachi udgade nayane. An ignorant living being does not recognize his actual profit. Because of ignorance and material pride, he sometimes considers profit a loss. But when his pride is cut down, he can actually see his true benefit. Невежественное живое существо не понимает, что приносит ему истинное благо. Из-за невежества и материальной гордыни оно иногда принимает приобретение за потерю, но когда его гордость убывает, к нему возвращается способность видеть, в чем заключается для него настоящее благо. Yeah, just like Indra, Brahma, also when he stole the cowherd boys, Krishna showed his potency to both Indra and Brahma, and in this way put them in their position, cut down their false pride. В такой же истории, как Индра, в какой-то момент попал Господь Брахма, украв пастушков и телят, и обоих, и Индру, и Брахму, Кришна поставил на место и обрубил их гордыню. So this incident here with Balabhabhata is a very, very famous incident. Эта история, произошедшая с Валабхабхатой, довольно широко известна.
And it's very important because Lord Chaitanya Mahaprabhu is stressing the importance of understanding the Bhagavatam according to the commentaries of the bona fide acharyas. История эта исполнена глубокого смысла, потому что в ней Господь Чайтанья показывает, насколько важно понимать Шримад Бхагаватам согласно объяснениям истинных ачарьев. Sridhar Swami is the oldest commentator on the Bhagavatam. Шридар Свами старейший комментатор Бхагаватам. And his commentaries are respected by all the other acharyas. Его комментарии почитают все остальные ачарьи. So to write a commentary and claim to have defeated Sridhar Swami's explanations was a serious offense on Ballabhabhata's part. Поэтому тот факт, что Валабхабхата написал свой собственный комментарий, да еще и объявил, что этот комментарий опровергает комментарий Шридара Свами, был тяжелым оскорблением с его стороны. So Chaitanya Mahaprabhu reacted immediately, reacted very fast and very severely to this claim of Ballabhabhata to have defeated Sridhar Swami. И реакция на это утверждение Валабхабхаты, что он якобы опроверг Шридару Свами, реакция со стороны Господа Чайтаньи была молниеносной и очень жесткой. Comparing someone who the wife doesn't follow the husband, especially in Vedic society, is considered very fallen, considered a prostitute. В ведическом обществе жена, которая не хранит верность мужу, считается падшей, и ее называют блудницей. So, Swami, of course, means husband, but also here he's referring to Sridhar Swami. Здесь игра слов. С вами означает муж, и также с вами указывает на Шридару Свами. In this way, he's comparing Ballabhabhata to a prostitute. По сути, Господь Чайтанья уподобляет Валабхабхату блуднице. So it's very humiliating for Ballabhabhata to be chastised in that way by Lord Chaitanya. И получить такую взбучку от Господа Чайтаньи, конечно же, для Валабхабхаты было очень унизительно. But it has a good effect on him, and we'll read next time how that had good effect. Но с другой стороны, эти жесткие слова Господа Чайтаньи имели также и позитивный эффект, но об этом мы с вами прочитаем в следующий раз. And of course, the statement by Lord Chaitanya underlines, stresses the importance of understanding the Bhagavatam according to the commentaries of the bona fide acharyas. Ну и кроме того, эти утверждения Господа Чайтаньи подчеркивают, насколько важно изучать Бхагаватам по комментариям авторитетных ачарьев. Not thinking oneself so intelligent that he can defeat the previous acharyas. Не считать себя настолько умным, что ты способен опровергнуть слова ачарьев прошлого. So therefore, when we're preaching Krishna consciousness, we have to preach in accordance with commentaries of Srila Prabhupada, and of course, he has written his commentaries in accordance with the commentaries of the previous acharyas. Поэтому, когда мы проповедуем, мы должны опираться на комментарии Шрилы Прабхупады, а Шрила Прабхупада, в свою очередь, в своих комментариях опирается на комментарии ачарьев прошлого. Nana Prabhupada always stressed that his success, his potency in preaching was due to his faithfulness in following the instructions of his spiritual master and the previous acharyas and Krishna and Lord Chaitanya.
Ну, Прабхупада постоянно подчеркивал, что своим успехом в проповеди, своим духовным могуществом он обязан тому, что верно следует своему царям прошлого Господу Чайтанье. He never took any credit for himself. Он никогда не приписывал себе заслугу за это. Describing himself like a peon who's simply delivering the message given by the master. Он уподоблял себя почтальону или посланцу, который просто несет послание, как ему поручил его господин. Describing him, and he stressed that his disciples, his followers, should also have a similar chaste mentality in following Guru and the previous acharyas. Прабхупада также подчеркивал, что его ученикам тоже следует развивать в себе такое целомудрие, следование своему духовному учителю и ачарьям прошлого. He said, I want all my disciples to become guru. It's not difficult. Simply repeat what you have heard from your spiritual master. Ну, Прабхупада говорил, я хочу, чтобы все мои ученики стали гуру. Это не так сложно. Просто повторяйте то, что вы услышали от своего духовного учителя. Okay, so we should remember this incident between Lord Chaitanya and Balabhabata, and we can repeat this incident, describe this pastime here in order to stress the importance of following the bona fide commentaries of the bona fide acharyas. Так что давайте помнить эту лилу Господа Чайтаньи с Валабхабхатой и пересказывать ее другим, чтобы таким образом напоминать себе и остальным о том, как важно изучать Священное Писание на основе авторитетных комментариев ачарьев. Okay, Hare Krishna. Any questions today? Yes, we've got a question from Ишода Матаджи. Я сейчас вопрос Матаджи Ишоды прочитаю. Если у кого-то есть вопросы, пишите, пожалуйста, и готовьтесь. Какой философии следовал Валабхабхата? What was Vallabhabhata's philosophy? Well, he was also a Vaishnava, but he belonged to the Vishnu Swami Sampradaya. Валабхабхата тоже вайшнав, но он принадлежит к Сампрадая Вишну Свами. That's headed by Lord Shiva, I believe. Если я не ошибаюсь, Rudra Sampradaya. Рудра Сампрадая, который возглавляет Господь Шива. There was, there was some, I don't know if rivalry is the right word, but there was some sort of tension between the two sampradayas, that is our Brahma Gaudiya Sampradaya and this Vishnu Swami Sampradaya. Между нашей Сампрадай, Брахма Мадхва Гаудия Сампрадай и Вишну Свами Сампрадай было, если мы можем так выразиться, определенное соперничество или такие напряженные отношения. I mean, at this time, basically, especially in Vrindavan. At the times of Lord Chaitanya, you mean? Yes. Во времена Господа Чайтаньи это особенно было проявлено в Вриндаване. When I was studying Hindi in Australian National University, the head of our Hindi department, Dr. Bartz, he had written his PhD thesis
on the Balaba Sampradaya. Я изучал хинди в Национальном университете Австралии, и заведующий кафедрой хинди доктор Барц как раз писал диссертацию по трудам Валабхачари. Well, he had written it, years before. He actually wrote it in the early 60s. He himself went and stayed in Vrindavan and studied the Balaba Sampradaya. Вот, or написал он, the написал same он ее, Sampradaya. It's also known as Balaba Sampradaya. написал эту диссертацию он еще в начале 60-х, и писал он ее в Вриндаване, как раз вот он жил с преданными из Валабха Сампрадая. The deity, Gopal deity of Madhavendra Puri was being taken care of by pujaris from that sampradaya, I think including Ballabha himself for some time. Так получилось, что божеству Гопала, которое установил Мадхавендра Пури, поклонялись пуджари именно из Валабха Сампрадая, и даже, может быть, сам Валабхабхата какое-то время поклонялся этому божеству. And at one stage he had engaged many Bengali Vaishnavas who were followers of Rup Sanatan in the deity worship. Валабхабхат engaged? Yeah, Ballabha, I think Ballabha or some of his followers had engaged some Bengali Vaishnavas. И на каком-то этапе к этому поклонению Валабхабхата либо сам, либо кто-то из его последователей привлекли довольно большое количество бенгальских вайшнавов, которые были в свою очередь последователями Шести Госвами. But it's described in that book that the devotees of that sampradaya, they ousted the Bengali Vaishnavas because they were taking, according to them, taking the dakshin and giving it to their gurus, Rup Sanatan in Vrindavan. Ousted, what does it mean? Drove them out. Но вот в этой книге, в этом научном труде написано, что потом вайшнавы из Валабха Сампрадаи выгнали бенгальских вайшнавов из этого храма, потому что те собирали дакшину и относили ее Рупи и Санатане. Yeah. So there was some tension there. Так что была определенная напряженность в те времена. And of course, Krishnadas Kaviraj is a close associate and follower of Rupa Goswami, Raghunath Das Goswami. Ну и сам автор Чайтаньи Чаритамриты, Кришнадас Кавирадж, является близким спутником и сподвижником Рупы Госвами, Рагунатхи Даса Госвами. Later, of course, that deity was taken to Natwar in Rajasthan, and that deity is still there presently, Sri Nathji. Позже это божество перевезли в город Наддвар в Раджастане, ему поклоняются и поныне. Теперь оно известно под именем Надджи. So the pujaris are from the Ballabha Sampradaya. И по-прежнему ему поклоняются пуджари из Валабха Сампрадая. That Sampradaya, Vishnu Swami Ballabha Charya Sampradaya, is quite widespread in Western India, in Gujarat. Очень распространена Валабха Сампрадая на западе Индии, в частности в Гуджарате. And Bombay. Также в Бомбее. I think Sumati Mukherjee is from that Sampradaya. She helped Prabhupada to go to America by giving him a free ticket on this India. Я не ошибаюсь, Шримати Мукherjee, владелица компании India Steamship, которая
предоставила Шриле Прабхупаде бесплатный билет на пароход до Америки, тоже принадлежит к Валабха Сампрадаю. So, we have to be cautious in repeating this pastime. Так что поаккуратнее с рассказыванием этой лилы. Especially if we're preaching somewhere where there's a lot of Vaishnavas from that sampradaya. They don't accept this, that Chaitanya Mahaprabhu said like that. Особенно если среди слушателей есть последователи Валабха Сампрадая, потому что они не согласны с тем, что Господь Чайтанья мог ему такое сказать. Because obviously he's a big acharya in their sampradaya, so it doesn't sound nice to them. Ведь он является великим ачарьей в их сампрадае, поэтому им такое слышать неприятно. But anyway, here it is in the Chaitanya Charitamrita. Ну, как бы там ни было, именно так все описано в Чайтанья Чаритамрите. And the point is very authentic and very correct. И мораль этой лилы очень хорошая, правильная. One must preach and teach in accordance with the previous acharyas. Нужно проповедовать и учить в соответствии с тем, чему учили ачарьи прошлого. I mean, Balabhabhata was very perceptive. We read earlier in the chapter how he recognized Chaitanya Mahaprabhu as the Supreme Lord. При этом Балабхабхата был человеком широкого мышления. Мы читали несколькими стихами ранее, что он признал Господа Чайтанью Верховным Господом. In text 11:12, the famous verse, Kali Kalar Dharma Krishna Nama Sankirtan Krishna Shakti Vina Nahi Tarapravartan. The fundamental religious system in the age of Kali is the chanting of the holy name of Krishna. Unless empowered by Krishna, one cannot propagate the Sankirtan movement. В стихе 11 говорилось, главная форма религии век Кали — повторение и пение святого имени Кришны. Тот, кто не уполномочен на это Кришна, не способен проповедовать движение Санкиртана. Tahi Pravartaila Tumi Eta Praman Krishna Shakti Daratumi Iti Nahian. You have spread the Sankirtan movement of Krishna consciousness. Therefore, it is evident that you have been empowered by Lord Krishna. There's no question about it. Ты распространил движение Санкиртны сознания Кришны, поэтому очевидно, что Господь Кришна наделил тебя своей энергией. В этом нет никаких сомнений. So yeah, it is a sensitive topic between great personalities. Такая очень сокровенная лила между великими душами. Sensitive, how do you say that? Такая чувствительная. Yeah, we have to be careful, how we preach in different circumstances. Так что нужно быть очень осмотрительным. Это лила, которую не везде, не в любой ситуации будешь рассказывать, такая чувствительная тема. Because the Vaishnavas of the Balava Sampradaya, they're in general very supportive of ISKCON, very helpful to ISKCON. В целом, вайшнавы с Валабха Сампрадая очень хорошо относятся к ИСККОН и помогают. So we also want to maintain that friendship. И нам хотелось бы, чтобы эти дружеские отношения продолжались. Камалакара Das is asking,
When Vallabhabhata was saying that you should not chant aloud the name of the Lord, this is similar to mentality of Smarta Brahmanas. What do you think about this? Because Smarta Brahmanas were also criticizing devotees for loudly chanting and singing the holy name of Krishna. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, вопрос Валабхи Адвайта Ачарья, повторение вслух святых имен похож на настроение Смарта Брахмана. Как вы считаете? Они тоже критиковали Вайшнава за громкое пение имен Кришны. Well, yes. Yes. Ну да. But in their sampradaya, they chant the name of Krishna. I mean, this is just a maybe ploy by Balabhabhata to get the attention of the Lord. Хотя в своей сампрадай они тоже поют и повторяют имя Кришны. Возможно, это была такая уловка Валабхабхаты, призванная привлечь внимание Господа Чайтаньи. To establish, to debate with Vaishnavas and establish himself as an authority. Ему хотелось поспорить с вайшнавами и представить себя как такого авторитетного специалиста. It seems we ran out of questions. I don't see any questions. Больше нет преданных вопросов, да? Можно включать микрофон, если кто-то хочет спросить. Скажите, пожалуйста, а вот Валабхабхата, у него были как... Он тогда не относился ни к какой преемственности ученической, то есть у него не было духовного учителя. Каким образом он достиг вот этого уровня, что он мог писать комментарии? Что он мог писать комментарии? Vallabhabhata himself, did he belong to any sampradaya at that point? Otherwise, how could he become so spiritually powerful and write a commentary? No, he belonged to the Vishnu Swami Sampradaya, Rudra Sampradaya. Нет, он уже тогда принадлежал к Вишнуштвами или Рудра Сампрадая. He wasn't just a nobody, just an upstart. То есть он не был какой-то выскочка, непонятно откуда. I think he also asked, did he had a spiritual master? По-моему, в вопросе еще было у вас про духовного учителя, да, был ли у него духовный учитель? Presumably, yes. I don't know who that is, but, somebody in their sampradaya. Наверняка был какой-то учитель в той сампрадае, должен быть. Я не знаю, кто именно. Okay, so we'll finish there. Давайте на этом остановимся. Hare Krishna. Hare Krishna. Гуру Махарадж ки джай. Харибол. Спасибо Чайтанья большое. Чаритамрита ки джай. Srila Prabhupada ki jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Nitai Gaur Premanandi. Харибол. And as we mentioned, no class on Monday. We're expecting there will be one on Wednesday. Как уже предупреждали, в понедельник лекции не будет. Встречаемся в среду. Okay, thank you. Hare Krishna. Hare Кришна Джай Махарадж. Джай. Джай Махарадж. Джай. Харе Кришна. Экстатично сегодня было, да, преданный? Да? Отлично, Хари Кришна.